வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் டாக்டர் இன்வின்சிபிள் அண்டு இதான் என் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன கேம் விளையாட போகிறோம்னா மெட்டல் கியர் சாலிட் பீஸ் வாக்கர். இது என் ஃபஸ்ட்டு வீடியோங்காட்டி நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் இருக்க தான் செய்யும். ஸோ எல்லாம் மனசில் வச்சுக்காம கமெண்ட்டில் எழுதி வச்சுட்டிங்கன்னா எனக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த கேம் நான் என்னோடய ஆண்ட்ராய்டு டிவைஸ் போக்கோ F1 தான் விளையாண்டுருக்கேன். நீங்களும் இந்த கேம் விளையாடலாம். இந்த கேம் விளையாடுறதுக்கு நீங்கள் ஒன்றும் பெருசாலாம் செய்ய தேவையில்லை. ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து PPSSPP எமுலேட்டர் டவுன்லோட் பண்ணலாம். அந்த எமுலேட்டர் எதுக்குன்னா இந்த PSP கேம்ஸ்லாம் ஆண்ட்ராய்டில் விளையாடுறதுன்னா அந்த எமுலேட்டர் டவுன்லோட் பண்ணி விளையாடலாம். அந்த ப்ளே ஸ்டோரில் டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் க்ரோமில் போய் மெட்டல் கியர் சாலிட் பீஸ் வாக்கர் ரோம் ஃபைல்ஸை டவுன்லோட் பண்ணால் அந்த இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் PPSSPP எமுலேட்டருக்குள்ளே போய் அந்த ஃபைல் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த கேம் நீங்களும் விளையாடலாம். இந்த கேம் பற்றி சொல்லணுன்னா இந்த கேம் ஒரு ஆக்ஷன் பேஸ்டு கேம். சண்டை அதிகமாக இருக்கும், ஷூட்டிங் கண்டிப்பாக அதிகமாக இருக்கும். அண்டு இந்த கேமில் நம்ம ஒன் மேன் ஆர்மி மாதிரி படிக்கி தான் போவோம். ஸோ நம்ம சைலன்ஸை போட்டு மெதுவாக எனிமையை சுத்தள்ளிட்டு போயிட்டு இருப்போம். அந்த மாதிரி தான் இந்த கேம் போகுது. இந்த கேம் எப்படின்னா World War IIக்கு அப்புறம் நடக்க போகிற கேமாக இருந்தாலும் கூட இல்லை ஃபியூச்சரிஸ்டிக் ரோபோட்ஸ்லாம் வரும். அந்த பாஸ் பேட்டில்லாம் இருக்க தான் செய்யும். அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகும். ஸோ இதான் என் ஃபஸ்ட்டு கேமாக சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த கேம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். வேறு PSP கேம்ஸில் இது ஒரு பெஸ்ட்டு கேம்னே சொல்லலாம். ஸோ நீங்கள் PSP வச்சுருந்து இந்த கேம் விளையாண்டு பார்க்கலன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த கேம் விளையாண்டு ஆகணும். அண்டு இந்த கேமோட இன்ட்ரடக்ஷனுங்காட்டி அதிகமாக நான் விளையாட மாட்டேன். மோஸ்ட்லி கட் சீன்ஸ் தான் ஓடிட்டு இருக்கும். அந்த இப்போ வரப்போ கட் சீனில் தான் பிக் பாஸ் இந்த கேமோட ஹீரோவோட என்ட்ரி வரப்போகுது. அவங்களோட புல்லட் பைக் எடுத்து வந்துட்டாங்க. ஸோ லெட்ஸ் சி என்ட்ரி எப்படி இருக்க போகுது. இந்த போர்டில் மிலிட்ரி சான்ஸ் ஃப்ரண்டியர்ஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க. அப்படின்னா சோல்ஜர் வித் பார்டர்னு அர்த்தம். ஒரு பார்டர் எல்லைகளில் ஒரு சோல்ஜர்னு சொல்லலாம். இவங்க ஒரு ப்ரைவேட் ஆர்மி மாதிரி நினச்சிருக்காங்க. ஒரு தனியாக குரூப் ஆஃப் ஆர்மி சோல்ஜர்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த மெர்சனரிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. பணம் கொடுத்தா யாருக்காக வேணால் சண்டை போடுவார். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இப்போது நாம் தலைவனாக இருக்கோம். அந்த மிலிட்ரி சான்ஸ்கிரியோட லீடர் நாம் தான். இவங்களெலாம் நாம் கமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போது ஒரு கேமோட ட்ரைனிங் செஷன் மாதிரி நடக்க போகுது. அந்த ட்ரைனிங் செஷன் நான் ரொம்ப ஸ்கிப் பண்ணி தான் போகிறேன். ஸோ பிகாஸ் எனக்கு ஆல்ரெடி இந்த கேம்ஸோட கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் தெரியும். ஸோ இதை ஸ்கிப் பண்ணால் என் ட்ரைனிங் செஷன் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஒரு 5 minutes இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த 5 minutes ஏன் வேஸ்ட் பண்ணிட்டுன்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போ ஸ்கிப் பண்ண போகிறேன். இது PSP கேம். ஸோ அது ஆண்ட்ராய்டில் விளையாண்டுருக்குங்காட்டி கண்ட்ரோல்ஸ் வித்தியாசமாக தான் இருக்கும், கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான் விளையாண்டாகணும். PPSSPPயில் விளையாடுனா அது PSPயில் விளையாண்டா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். டச் கண்ட்ரோல்ஸ் விளையாண்டுருக்குங்காட்டி வித்தியாசமாக இருக்குது எனக்கு விளையாடுறதுக்கு. இல்லை கட் சீன்ஸ் ஸ்டோரி டெல்லிங்லாம் காமிக் ஸ்டைல் பேஸ்டெலாம் இருக்கும். கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகும். நார்மல் இந்த வீடியோ கேம் கட் சீன் மாதிரி இருக்காது, காமிக் பேஸ்டில் இருக்கும். இது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. இந்த மாதிரி கட் சீன்லாம் இருக்காது. அந்த மெயினாக காமிக் புக் படிக்கிறவங்களுக்குலாம் எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். நம்ம ஹீரோவுக்கு நிறைய பேர் இருக்கு. பிக் பாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, ஸ்னேக்குன்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை ஜான் கூட நிறைய பேர்லாம் கூப்பிடுவாங்க. There is no victory. But in revolution, doesn't one triumph or die? We don't do either. ஸோ இந்த கேமை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமாக டைலாக்லாம் மாசாக இருக்கும், கருத்தாகவும் இருக்கும் அதே நேரத்தில். ஸோ அதெல்லாம் இந்த கேம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். Here. Thank you.
I feel like a new man. There's no coffee like Costa Rican coffee. So, what brings a distinguished scholar from the Costa Rican government to Colombia? Professor Galvez comes from Costa Rica's University for Peace. You ப்ரொஃபஸர் see, கால்வஸ் நம்மளை over the பார்க்கறதுக்காக past வந்திருக்காங்க. year, ஸோ there have been அவங்களுக்கு sightings என்ன of an பிரச்சனை armed group in இருக்குங்கிறத Costa Rica. பார்க்கலாம். They're not ours, of course. Costa Rica doesn't have an army. Correct. Article 12 of our Constitution states that the Army as a permanent institution is abolished. The peace constitution. You think it's rebels who fled Nicaragua? No, they don't appear to be guerrillas. They're far too organized. What's your government's take? The authorities in San Jose claim it's a multinational security firm, hired by the Development Corporation of Costa Rica. Lies, obviously. They're bringing in state-of-the-art weaponry and equipment by the shipload. Where'd they get that kind of cash? I fear La CIA may be involved. ப்ரொஃபஸர் கால்வஸ் இதில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா The CIA. சிஐஏ வந்துட்டு As you இதுக்கு both முன்னாடி know, இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. The United States ஸோ views Central சிஐஏனா America as its சென்ட்ரல் backyard. இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சி. Even after அது Cuba, they've அமெரிக்காவோட managed to ஸ்பை maintain ஏஜென்சி a மாதிரி. delicate balance with the U.S. And your government can't just give them the boot? We are not allowed to bear arms. Japan's constitution has something similar. Article 9. It says Japan renounces war and can maintain an army. I understand that you and your men have neither state nor ideology, that you will fight any foe. Please, you must drive them out of our defenseless country. We come to you, the Militaires Sans Frontières. So, you want to hire us? Yes, as our deterrent. We can't afford to pay much, it's true. But we can offer you this. A forward operating base. An offshore plant in the Caribbean. ஸோ நாம் பண்ண போகிற இந்த உதவிக்கு ஒரு ஆல்சோ பிளான்ட் நம்ம தங்குறதுக்கு இடம் கொடுக்குறாங்க. நம்ம மிலிட்ரி We பர்சனல்ஸ்லாம் need தங்குறதுக்கு. someplace we can settle down. The governments agreed to cooperate. Unofficially, of course. A chopper for transport would be nice too. I'll see what I can do. Hold it. You seem to think we're just a pack of dogs of war. Is that right? Yes, that's what I've heard. You're an army without a state. No, we've only left our countries behind. Please, you must help us. If your suspicions are true, force isn't gonna do any good. You'll have to find a political solution. The government's hands are tied. Go back to your bosses in San Jose. Tell them if they want, I'll introduce them to a negotiator I know. No, I'm not here on their behalf. So, what are you doing here? For over 20 years, I've preached the virtues of peace at multiple universities. Tonight, I stand before you as an educator. This is my student. She came to me to study peace. Her name is Paz. Paz Ortega. ஸோ பாஸுங்க இந்த பொண்ணு வந்துட்டு இந்த ப்ரொஃபஸர் ஸ்டூடெண்ட். No kidding. That's my name too. Kazuhira. It's Japanese for peace. Pleased to meet you, Paz. Call me Kaz. They've got a supply port north of Puerto Limon, a town in la Costa del Mar Caribe. A few days ago, Paz stumbled upon that facility while searching for a lost friend. She was captured. She's only a child, 16 years old. They did terrible things to her, but somehow she managed to escape. Oh, my God. She's huérfana. Her mother died when she was small, and she lost her grandparents in the Civil War.
She hates war with a passion like no other. My name is Paz, and I will do anything to protect my namesake. It is my one and only purpose. Please, get them out of my country. Make them leave Costa Rica. Sorry, kid. We know who you are, Big Boss. That is why we've come to you. இவங்க கவர்மெண்ட் கிட்ட ஆர்மி இல்லாதங்காட்டி நம்ம உதவியை தேடி கொண்டு இருக்காங்க. இந்த கோஸ்டரிக்கா அங்கே இடத்துல வந்து இந்த சிஐஏ மெம்பர்ஸ் மிஷனரிஸ்லாம் இப்போது அவங்க இடத்த காலி பண்ண வைக்கிறது தான் நம்ம வேலை. ஸோ அதை தான் செய்ய போகிறோம். இதுதான் இன்ட்ரடக்ஷன். ப்ரோலாக் an army without borders. இந்த கேம் நடக்கிறது வந்துட்டு 1974 நடக்குதுன்னு காட்டுவாங்க. பட் போக போக இல்லை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண கன்ஸ் அண்ட் வெப்பன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன 2020 நடக்குதான்னு யோசிப்பீங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கையில் இருக்கிறது M16A1. பப்ஜியில் இருக்க மாதிரி வெறும் ஸ்டார்ட்டாக இருக்காது. இது ஃபுல்லாக தொழிற்சிடும் பரப்பரம் சுற்றிட்டு இருக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நம்மக்கிட்ட ஒரு ஹச்பி MK22 இருக்குது. MK22 வந்துட்டு சுத்தம்னா சுத்தம் சாக மாட்டான். ஜஸ்ட் மயக்கம் போட்டு தான் கீழே இருக்கும். ட்ரான்ஸ்பிளைசர் ரவுண்ட்ஸ் இருக்கும் அதில். இந்த கேமில் மோஸ்ட்லி முடிஞ்சளவுக்கு யாரையும் கொல்லாமல் இருக்க தான் பார்க்குறோம் இந்த கேமில். ஏன்னா நாம் நல்லவங்க. ரைட் சைட் கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கன்னில் எவ்வளோ புல்லட்ஸ் இருக்குது, நம்ம சப்ரஸர் ஒன்று எவ்வளோ தாங்குங்கிறதுலாம் காட்டிகிட்டு இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம சப்ரஸர் வந்துடுச்சு. The Mark 22 tranquilizer gun can put enemies to sleep. The closer to the head you hit, the more effective it is. Tranquilizer rounds are hard to come by. Don't waste them. Allows you to aim with a high degree of precision. Body part targeting correction will automatically shift your aim to hit nearby body parts. If you want to change the aim setting, hitting an enemy's vital points can bring them down with a single shot. You can also intentionally avoid lethal shots, say if you just want to slow the target down. The M16 is a standard assault rifle, capable of rapid fire. The ability you're headed for is past that fence. A grenade should be able to take out இப்போ that இந்த gate. கடவுளை குண்டு போட்டு உண்டுலன் பண்ண போகிறோம். Snake, use the L button. Once you're ready to weapon, throw with the R button. I gotta thank you for agreeing to this, Snake. Man, am I glad to be out of here. Finally, we can leave all that crap in San Geronimo behind. Break into the mercenary business for real. Let me guess. You're doing it for her, aren't you? For her. Are they still here? Come on, Snake. This could be good for us. They're willing to give us an offshore plant, a place we can finally put down some roots. This is our chance to expand MSF. We don't need a place to stay, guys. We're nomads. We always will be. What? You'd rather keep wandering from conflict to conflict?
Tools in the hands of whoever's fighting at the time? The second we settle down, who's to say we won't become the warmongers? Listen to me, ஸோ Snake. நாம் வந்துட்டு We're இது not mercenaries. லாஜிக்கல் We're எது not a சரியோ foreign legion. அதுதான் MSF's a ஸ்னேக் business. பேசுவோம். A new kind of business. Look, it's not like we're trying to start a war here. All we need to do is find out who this security company really is. Come on, Kaz. It's pretty obvious that they're backed by the CIA. Wait a sec. That would mean... Our friend, the professor, is likely KGB. I see. We'd be making an enemy of our homeland. And there'd be no turning back. ஸோ சிஏஏக்கு எப்படி அமெரிக்கா பையன் அதே மாதிரி ரஷ்யாவுக்கு கேஜிபி Put on some இருந்துச்சு coffee, Kaz. அப்போ It's time for a little chat with 1970s the professor. இந்த ப்ரொஃபஸரும் கேஜிபிலாம் ஒர்க் பண்ணுவாங்கன்னு தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ ஸ்னேக் இப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்ப்போம். I was a heavy smoker. When I got my medal from the Secretary General, he gave me this prosthetic hand as well. But smoking was ruining my lungs, so I quit. இந்த கேம் 1970sலாம் இருக்கும். பார்த்தனா இது மாதிரி செட்னா இந்த கேம் கொஞ்சம் நம்ப முடியாத லெவலுக்கு போகும். 1970sலேயே வந்துட்டு இந்த ப்ராஸ்தட்டிக் ஹேண்டில் அதுவும் லைட்டரோட That's ஃபிட் பண்ணி just a code கொடுத்துருக்காங்க. name the CIA made up. Then perhaps I should call you John. I don't have a name. You stopped using that code name you liked so much 10 years ago. What about you, comrade? What do they call you back at Center? Well then, allow me to get straight to the point. Land as slim as a whip, hot as torture. That's the Chilean poet, Neruda. Central America is the navel of the American continents, bridging north and south. We want this land. We'll build a socialist stronghold, then use it to split the Americas in two. America would lose its backyard. And with it, its economic production, shipping lanes, and strategic value. We, on the other hand, would gain a base from which all of Latin America would be well within our reach. He who controls Central ஸோ America 1970sல உண்மையிலேயே ரஷ்யாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் கோல்டு வார் போயிட்டு இருந்துச்சு. இந்த கரைப்படி பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு வாரில் ஜெயிக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த சென்ட்ரல் அமெரிக்காவை ரஷ்யா கேப்சர் பண்ணணும்னு ட்ரெயின் பண்ணி தான் நம்மளை அனுப்ப போகிறாங்க. sentiment and providing aid to the Sandinista National Liberation Front. You're manipulating Sandinista into overthrowing Somoza for you. After the revolution, Nicaragua will become a socialist state. You think America's just gonna let that happen? Certainly not. After all, the CIA is already here. And that's the armed group inside Costa Rica. Precisely. It's clear that they've been sent in to disrupt our efforts across the border in Nicaragua. Simply put, the army now stationed in Costa Rica is CIA capital. But it's more complex than that. The CIA's got something else planned as well. What? That is the million-dollar question. Big boss, we want you and your unit to find the answer. Infiltrate and investigate the facility in La Costa where Paz was imprisoned. Learn all you can of their operations. Then, drive them out of the country. You're asking us to settle a turf war between the KGB and the CIA? What about her? That was all just an act? You mean her words about peace? She was captured, that much is true. But I've kept my KGB affiliation from her. And you thought we'd fall for a sob story? No. I had good reason to bring her along. She managed to escape with her life, but her friend was not so lucky. Why were they attacked?
I believe this will help explain. Perhaps they saw something they weren't supposed to. Perhaps they heard something they shouldn't have. A cassette tape? Paz took this during her escape. She says her friend happened to record it by இந்த கசட் accident. டேப்ல இவங்க ஏதோ ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அந்த ரெக்கார்ட் பண்ணாரு இவங்க ஆக்சுவலி கேட்டிருக்காரு, பட் எப்படி கேட்டாங்க, அதனால தான் பாஸையும் அவர் ஃப்ரெண்டையும் கேப்சர் பண்ணி பிடிச்சிருந்தாங்க. அதில் பாஸ் தப்பிச்சு I heard they வந்துட்டா were அவர் ஃப்ரெண்ட் working on வந்து something தப்பிச்சு like that in வரணும். Japan. Didn't know you guys were too. I believe what you're about to hear will help you understand. What is that? A quetzal? The phoenix bird. Paz's friend was researching birds. She went out into the jungle to record bird calls and stumbled upon this. So? So what? Now it gets interesting. Poisonous. I need to get rid of it. I chase it back to its nest. You can't. The snake's too vicious. It's all many people. I chase it away. It will bite you unless you kill it. Go home. Paz. Voice print analysis confirms that this voice is indeed that of the legendary hero and criminal, the boss. What? You call loyalty. The other hasn't been identified. Female in her 30s with a British accent. Ideology? The Feeling? song playing in the background was a hit in 1973. What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your mentor? Your mission or your beliefs? I am loyal to Boss is myself. alive in Costa Rica. As I understand it, she was your commander, fought by your side. And that you killed her under orders from the CIA. பாஸ் தான் வந்துட்டு Thus surpassing her ஸ்னேக் to கிட்ட become எழுதி the கற்று hero கொடுத்தாங்க. known as அவங்களோட Big Boss. PPSP ஆகட்டும், அதுக்கப்புறம் அவங்க டாக்டிக்கல் மூவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆகட்டும். ஸோ பாஸ் வந்துட்டு இவனோட அம்மா மாலி, பட் சிஏஏ கொடுத்த ஆர்டர்ஸ் படி கடைசியில் மெட்டல் கியர் சாலிட் 3ல வந்துட்டு இவன் வந்து பாஸ் Snake, கொன்னுருவான். it's gotta be a trap. So you still can't turn your இவன் back பாஸ் on your கொண்டு தான் country. அதுக்கப்புறம் தான் இவனுக்கு இந்த பிக் பாஸ்ங்கிற டைட்டிலே வந்து இருக்கும். Then I suppose you won't need this. Wait! Snake? I'll do it for the girl. For Paz. Okay. For peace, then. ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆல்ரெடி இந்த வீடியோ ரொம்ப பெருசாகிடுச்சு. இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோங்கிறங்காட்டி இல்லை அதிகமாக கேம் ப்ளே எதுவும் பண்ணல, எதுவும் ஃபைட்டிங் ஷூட்டிங் அவ்வளோவா எதுவும் இல்லை. பட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டிப்பாக ஃபைட்டிங்லாம் இருக்கும். There they are. CIA அண்டு marked. Snake, you've got to மறக்காமல் get லைக் past them பண்ணுங்கள், undetected. உங்களுக்கு உங்கள் Avoid ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு combat ஷேர் பண்ணுங்கள், whenever possible. அண்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்காங்க, இப்போ தான் வீடியோ புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோலேருந்து சேஞ்ச் பண்ணால் அப்போயே அது கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். Hide behind stuff. Take the long way இல்லை around. கேமே வேறு கேம் Whatever it விளையாடுனாலும் takes சொல்லுங்கள். to stay out of ஏதாச்சும் sight. டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் Your gun is ஏதாச்சும் the கேமில் last வேணும்னாலும் resort. சொல்லுங்கள். It could just as easily kill you as save you. தேங்க்ஸ் guys, நெக்ஸ்ட் டைம் பார்க்கலாம்.